waɗannan mutum 700 kowace ƙaramin hukuma za a tabbatar da cewa an ɗauko mutum 100 ba cewa za a ajiye gurbin wuri guda kawai 'yan jihar Zamfara guda 700 daga nan jihar za su duk wanda ya samu gurbin karatu universities ɗin da muke da su jami'an da muke da su nan Najeriya musamman in ka ci jam kuma ka samu admission kuma wannan kwamiti ya tabbatar da kai mabukaci ne kai ba ina tabbatar muku da cewa wannan kwamiti su ne zamu ba to idan aka ba da wannan kamar yadda na faɗi cewa su 700 ɗin nan duka cikin jihar da za a hirkar da su kuma za a biya masu kuɗin makaranta kamar yadda kowa sani in ka shiga jami'a za a ce ka biya kuɗin makaranta to zai biya musu kuɗin makaranta tun daga ranar da suka shiga har ranar da suka kare sannan zai biya musu kuɗin accommodation wurin kwana har lokacin da suka kare sannan zai sai musu kayan koyon aiki musamman akwai karance-karance waɗanda ke buƙatar kayayyaki kamar masu karatun engineering masu karatun law da masu karatun likitanci waɗannan an sani akwai yaran mu da yawa waɗanda ke so su irin wannan karatu suna da wannan hazaƙar amma saboda tunanin ba su iya sayan wannan kayan kuma ba su iya shiga makaranta sai zama sai wannan karatu ba saboda haka zai sai musu kayan aiki sannan duk wata duk waɗanda aka ɗauka su 1,700 ɗin nan duk wata zai cire musu wani abu wanda zai ba su na cin abinci har lokacin da suka kare makaranta wannan shine ƙudurin da yayi kuma kamar mun haɗa muku waɗannan su ne 'yan kwamiti yadda ya kuma gasmin kun san gwargwado duk abin da suke yi sun yi a rayuwarsu lokaci ne nasu da ya kamata su biya al'umma ko kuma su biya jiha taimakon da suka yi musu ga wuraren da Allah kai su kuma kun gane su da guda in mun yi ta ma za mu yi group photograph tare da su don ku gada ma duniya duk wanda a cikin wannan ya yi alƙawari za a tsaya a yi wannan al'amari tsakani da Allah ba za mu ɗauki waɗannan gurabu ba mu ba waɗanda mun kasa suna da hali za mu tabbatar da cewa waɗannan da za a ba wannan abubuwa waɗanda suke da bukata ne saboda haka muna roƙon ku ƙara taya mu da addu'a kuma ku ƙara taya mu da yin propaganda na wannan abu waɗannan mutum 700 kowace ƙaramin hukuma za a tabbatar da cewa an ɗauko mutum 100 ba cewa za a ajiye gurbin wuri guda kawai kila local government guda tana ita su ba haka bane an raba shi da yake ɗan majalisa ne na dattawan da ke wakiltar Zamfara ta Yamma daga cikin ƙananan hukumomin Zamfara ta Yamma guda 6 kowace local government za a bata gurbi 150 kowane local government 6 kenan su kuma local government 8 na Zamfara Central da Zamfara North kowace ƙaramar hukuma za a bata gurbi na mutum 100 idan ka haɗa wannan zuwa su baka 1,700 saboda haka muna fatan Allah Ubangiji ya sa a dace mun kawo kuma coordinatoci waɗanda za su yi mana waɗannan ayyuka a cikin local government kamar haka injiniya Babangida Abdullahi Gusau shi ne coordinator na Gusau local government sannan wani rabin Hussaini Liman Alhaji kuma Liman yanzu shi ne sakataren wannan kwamiti saboda haka a ƙaramar hukumar mulki ta Gusau su waɗannan bayan Allah su za su ba da wannan fom a wannan wuri kuma su za su duba tantance waɗannan mutane kamin su kai ga screening committee wanda shi kuma zai duba tantance waɗannan mutane idan screening committee ya yarda waɗannan mutane lalle da bukata ne to sannan zai kawo ga wannan babban committee shi kuma shi zai duba ya tantance ya amince sannan a rata da su da cewa sun cancanta ba su wannan scholarship sai ƙauran na boda Senator Tijjani Kaura shi ne coordinator na ƙauran na boda local government saboda haka wanda zai zuwa Kaura ni zan je in duba shi ba mu yadda da mu sake ta can a je a yi abin da tun da mu mun rantsuwa to mu muke son mu duba abin mu tabbatar da cewa abin da an kai wanda ya kamata a yi shinkafi local government
sanata ta tani kawa ni zan kula da shinkafa lokacin gama saboda daga cikin kwamitin babu wani daga shinkafa saboda haka sai kwamiti ya yarda in duba wani kawa mana da na shinkafa lokacin gama sai talata mafura lokacin professor tukur agunu shi ne coordinator na talata mafura lokacin gama an ka alhaji yusuf ya da talata mafura shi ne na an ka lokacin gama sai da kura lokacin gama shi ne dr malam abdullahi maharazu shi ne na talatin mafura lokal gamba sai maradin alhaji abubakar dan madani alhaji abubakar ali dan madani maradin shi ne coordinator na maradin sai gani barista muhammad sani tafiya tsohon amfani bayan mai jihar zamfara ga ya canzar misali sai bukun honorable umar jabir tsohon kwamishinan natsa labarai kuma sakataren karfin hukuma sai dangoɗe dr nasir bello ga shi nan shi ma kun sani malamin karanta ne lecturer ne da iya bari yan dokta da zai bari a yi ɗabi ba sai tsafe dr aminu da dr aminu muhammad lawal an san zamfara sai kulle ba gado gado ciki sai dindin magaji hannun na ɗan madani don magaji shi ma an sani an da to da kusa gaskiya zuwa da kutari ya haɗa muku yadda waɗannan ya rashin gaskiya sun ƙare sai zirmi lokacin wannan shi ne a rage yaran ɗan malaki kun san da zirmi da gidan loga da muradin da abu guda ne saboda haka shi zai kula da wannan sai na ƙarshe mara lokacin wannan professor shimon shehu mutara shi ne kuma sakataren wannan kwamiti kuma shi zai kula da talatin mutuwar lokacin haka sai da mara lokacin so wannan shi ne coordinatocin da an ka kafa na kowace lokacin nan su muka tsara su je kowace lokacin nan su yi tsaye su tabbatar da cewa an yi abin da ya kamata a kamar da shi kan shi yake bukata. Na biyu ko na uku wannan gidan wanda da yake ofishin jam'iyya shi zai zama secretariat na wannan aiki da za a yi domin za a kawo cikakken secretariat ba abu ne wanda za a yi bisa ga iska ba in mun kai mitin mun ka wace ba san inda za a tasar mu ba nan ne secretariat za a kawo ma'aikatu da komi da komi da kowane lokaci mun san mutum nawa a ɗan fodo university wanda muka ba scholarship daga nan in kana da matsala kai wanda an ka ba scholarship ba gidana za ka zo gidan waɗannan member ba za ka zo office akwai ma'aikata da za mu ɗauka wanda za su kula da duk tambayar da za ka zo da ita ko matsala sannan kuma muna da ma'aikata waɗanda za su monitoring duk abin da ke faruwa ga duk university ɗin da muka tura mutane sai da haka wannan gidan ya zama secretariat ta yari scholarship initiative aƙalla in the next 7 or 6 years da wannan batch za su ƙare abin hikima ciki shine idan aka ɗauka bana aka ɗauki wannan namba bai ce ba za a ɗauka ba don kada abin kamar yadda aka yi saurare abin ya zama ya muci waɗannan su ne za a ci gaba da su sai sun gama gaba ɗaya in Allah ya sa da yawanci ne da hali kuma sai ya ƙara ba da dama a ƙara ɗauko su amma in aka ɗauki waɗannan sai sun ƙare kuma kwamitin zai bi idan aka baka admission za a bi a tabbatar da cewa da duk kai aka yi jarabawa sai ka kawo mana result ɗin jarabawa kamar sa cikin kayan ɗinka nan don in baka ci ba mun sani in ka ci mun sani in an maka repeat mun sani in ma an kore ka ko ka tsere mun sani saboda haka za mu kifin record kamar yadda ya kamata a wannan wani insha Allah ina ganin ɗan takaitaccen jawabi zan saurara in bako idan akwai masu tambayoyi ga kwamishinoni watsa labarai nan sai a masu tambayoyi na tabbatar da wasu an samu salamu alaikum wa rahmatullahi ta ni distinguished ladies and gentlemen, kun ji abin da shugaban wannan kwamiti ya faɗa kuma ina ganin duk bayanin da ya kamata ku sani ko da kun ji shi. Don haka idan akwai wani ɗan jarida da ya so shi tambaya ko da Hausa ko da Turanci to kofa guda take da har sai a rage biletin mutum na su wannan tambaya. Gala in mutum ya tambaya in kana da irin ta dole shi ke sai a bayyana. Kada mu ci gaba da zama a wani lokaci
Distinguished Senator Suna Abdulrazak bin Mukara, Star na Radio Nigeria, kuma ni ne Secretary na Locals na kungiyar 'yan jarida ta kasa wato MUJ, and also National President of the Alumni Association of the World Political Economy Mura. Mai shekara idan after 3 years wani ya mutu mai 6-year program, ka ɗauki wani mai 6-year program, this means this program will last 9 years. And shi Abdulaziz yana buƙatar wannan program a ga waɗanda da aka ɗauka sun su graduate successfully. Wanda Allah ya sa for whatever reason Allah ya karɓi rayuwar shi, that stands closed. So ya masha addu'a. So that we can move forward. Illa mu kawai abin da za mu yi mu tabbatar da cewa payment ɗin da ake in that university da stipend ɗin da ake nashi would stop. Sannan criteria ai bayyananna ce. Na farko dai dole ne wanda duk za a ba wannan scholarship ya zamana ya cancanta ya ta university academically, yana da requirement na shiga university, ya yi jam, yana da cut off marks ga wannan university wanda ya apply. Wannan shine condition na farko, wanda in ba wannan ya samu admission, wanda in ba wannan mu babu abin da muka yi. To sannan hawa na biyu shine za mu tabbatar da cewa shi dan jihar Zamfara ne, sannan kuma wannan bukata wadda shi mai daraja tsohon gwamna yake so na cewa a samu waɗanda ba su da hali, sai mun tabbatar da cewa wannan mara hali. Misali idan Abdulrazak kawo ɗan ɗanai za mu yi rejected ɗin don mun san kana da hali. Saboda haka kowa ya kai za mu dibi idon ka mu ce ma kana iya kai ɗanka makaranta ba za ka shiga cikin wannan ne ba. To wannan shine criteria. So da marayu, to waɗannan su ne criteria. Da zarar mutum ya cika wannan criteria to shikenan zai samu. Kuma za mu hito da form wanda zai hitar da duk wanda criteria wanda muke bukata, wanda duk wanda ga ka gani ya cancanta za a bashi wannan form ya ta ya cika. Mu za mu verifying idan claim ɗin da ya faɗi gaskiya ne, kuma ba online ba, physical form. In mutum na da wani attachment wanda yake son ya yi convincing ɗin mu cewa wannan abu da ya rubuta cikin form ɗin mu haka yake, yana iya attach. Mu kuma is left as mu muka san yadda za mu yi verify. Sannan kai magana makarantu, ba wai mu dai universities muka ci, public university not private institution. Kuma za mu yi kokari cewa mu ga cewa mu yi limiting ɗinta ga universities din da around us, especially not limited but especially to those universities within the northwestern zone of the country. Why we come to that conclusion is that idan mutum ya ce ya cika University of Usuka dan Zamfara, to dama yana da hali. Dan wanda dan bayan shi bai da hali, shi ya dale ba zai cika Usuka ba ko UI ko University of Lagos. So mu dai abin da muka ɗauka waɗanda ba su da halin nan, abinda a gure su samu gurbi kuma ga nan za su fara. Kuma mun duba an zo mu da bayanai cewa 'yan Zamfara, yawancin 'yan Zamfara za a ga cewa da duk za su apply za su yi abin nan Gusau FUG, wasu su kuma su je Sokoto, wasu su je Dutsen ma, wasu su je Birnin Kebbi. These are the areas da mutane da Mafara, these are the areas da mutanen Zamfara sun kai, kuma duk emphasis din mu zai zama a kansu. Kuma after all ya danganta daga university din da ka cika ka samu admission. Amma dai mu abinda mun kai da cewa in ka cika University of Lagos to dama kana da hali. Duk wanda dan Zamfara zai cika University of Lagos to dama yana da hali, bai cikin waɗannan zabu ba su. Akwai tambayar nan kamar ya akwai ta zai zo gare ta. Wannan these are your questions. Sai representative na channels ya ce yana tambayar mode of selection. Okay, the reporter of channels wants to know about our mode of selection. I think the mode of selection is just what I have described now. First of all, you have to have admission. You have to have all the requirements to have admission letter before we can talk to you. But if there is any way that we can help you to get admission, we will still do that if there is any way.
But you are only our prospective candidate if you are admitted into the university. Then we now make sure that you also fulfill our requirement that you are a needy person. That you are a needy person, you need such assistance. Then that is the model. Then the next thing is we have various stages of selection. First of all, the coordinator of the local government will make sure that his selection is based on those that fulfill such criteria or such conditions. Then that will move to a subcommittee. We have already put in place a subcommittee that will look at the submission from the local government. Then the main committee, as we are sitting here, all of us will sit down to make final selection of those prospective beneficiaries. I don't know whether I have made sense, whether my explanation. Okay. Yeah, we have form, but can you shed more light? Yeah, please, to Channel TV, the mode of application is simple. We will send forms, enough number of forms to all the local government. You just go freely and collect a form. If you feel not jump form, selection form, application form, yari scholarship initiative, they will just give you the form free. You fill the form. Once you fill, you are qualified, you have the admission, and then the local government coordinator or a desk officer there will bring forward the form. So enough forms will be available at all the local governments. I think that is part of the question that is taken about the masters PhD level. No. It's the not. second question from channel is PG's Yeah. Chairman will answer the one by one. Yes, we have all the list. So now the next issue is the issue of postgraduate. We are not going into postgraduate for now at all. Our one is first degree program. Normally, when anybody that has the opportunity to graduate from university, it is expected that by that level he will be able to move to institution. That's if he has ability to, and if he doesn't have ability to, he can manage his first degree. At least he can either find something to do or he can get employment somewhere. So we are not going to that. We are limiting ourselves to first degree program. Then he started the question. Yes. Colleges of education and polytechnics involved in the program? No. We are not. We are not going into colleges of education and polytechnics for now. Up initial, we are going to start with graduates. Maybe that may come later on in life, but for now, this is where we are going to start. So my brother, my brother TV. No, he asked a question whether it is going to be once or is next year we are going to take. I think it's going to be once. I stated it in my earlier opening remarks that this sponsorship is for this number and will not recruit other group again until all these ones graduate. So this means it is one. It's not going to be continuous every year, but we'll make sure that we maintain those ones until they graduate, even those who are going for 6-year program. Okay, Adamu is asking about institutions. Why tertiary institution? Why not secondary? I think we are now talking of, that is why this program is very clear, that those who cannot send their children to universities, a lot of parents can easily send their children to secondary school because you don't have much payment to do in secondary school. In fact, in some places, even students are fed. They are fed some feeding. And you pay a very little amount of money, which we expect every person to be able to do. Where we have a lot of difficulty is at the period of going to university. And that is why His Excellency decided to select students, prospective candidates going to university program. So that answers the question of whether we are going for secondary school or not. And you know, if we are going for secondary school, the number will now be in millions, not in even thousands, and that is very difficult to afford. His second question is there any plan for out-of-school children? Out-of-school children at secondary level, is there any plan for them? Is there any plan for them? I don't think there is. What we have said in my opening remark is very clear. It's enough to guide us that anything that we have not mentioned, I think we do not have as at now. It may come later in future if you so decide
But for now, this is the focus. Say one name, ma? Independent reporter. What is the mode of payment? One of the periodical. Okay, we do not know for now whether it is in bulk or is going to be paid in bits. But in whatever case it is, whether it is going to be paid in bulk or it is going to be paid annually, what is important is the commitment to pay. What is important is the commitment to pay, and he is committed to paying that. And this committee will always advise him when we feel that there is something that we need to make adjustment on our activities. We can always advise him, and there's always a listening kind of person. The question is there any plan? Jingle, she has gone commercial. To one is for Dan Maliki to asa. Akwai wanda ya tambaya ya ce inda ƙananan hukumomin da ba su cika ɗari ba, ya za a yi a cika nasu, ko ina za a kai lambobin? Ƙananan hukumomin da ba su cika ba, yanzu dai ba mu san su ba. Bayanin da muka samu daga Professor Tukur, wanda yake ya dubi admission ɗin da an kai bara a universities, ya faɗa mana cewa a Gusau ƙaramar hukumar mulki ta Gusau kawai tsakanin ɗan Fodiyo da Pogos da Zamso ta Zamfara mutum 800 suka ci jam suka yi apply waɗannan universities 800. So that means that ana iya cikawa. So muna kawata cewa wannan namba kowace local government za ta iya kawo mutum 100 din nan, kuma wadda ada 150 za ta iya kawo 150 din nan. Kila ma sai sun yawa, amma dai za mu yi kokari mu ga cewa duk kowace karamar hukumar mulki ta cika nata. Insha Allah, don shine haƙin da an ka bata. A'a ban mu sa lokacin ruhiya ba saboda mu ko hikar da form ba, amma in muka hikar da form muka raba, to za mu haɗi lokacin da ya kamata a bayar, kuma za mu haɗi lokacin da za a screening, kuma za mu haɗi lokacin da za a final selection, sannan za mu haɗi lokacin da za a gayyato su nan su zo duk a yi musu jawaban da ya kamata a yi musu. Ba a ma har admission universities ba tukuna, so muna da lokaci. To shikenan ko. To jama'a assalamu alaikum. Kamar yadda kuka ji